As is a amateur photographer, his photographs are usually presented in black and white. As maintains that color is a kind of symbol. It will impact viewers' imagination of the photo. He expects that viewers can imagine the story or content of the picture by themselves, rather than directly tell them the implication of his photo. As assumes that photography cannot completely reflect the truth, it even contrary to the truth. Color is a sentimental element, which will bring different emotional tones to the photo. Compared with black and white, people need more time to deal with information of colors. The reason why As chose black and white as the main expression of his photos is that he wants viewers to pay more attention to the story in the picture rather than the colors. This is one of the Oz's photos taken in Hong Kong. During an interview, we are informed that it's also Oz's most satisfying photo in the Hong Kong series. This photo uses the towering building and the people's wing in the park to contrast oppression and the moment of leisure. As everyone knows, Hong Kong is a city with extremely centralized buildings. They almost filled up every available space. And the value of the photo is that it can just reflect the living environment in Hong Kong and the interaction between residents and space. Other than the last one, I also really love Oz's human figure photography, different composition methods, shot angle, and how to use the foreground to create an intriguing photo when shooting are things to consider before taking each photo. And each shooting method has its meaning, which can be strengthened our feelings. Sometimes you can see a story behind each photo, which will include many people's interaction with things or some emotions expressed by characters themselves, to deepen the story of photos, so that I could slowly appreciate the meaning of each photo. Like people get sleepy when waiting for somebody in subway station. The expression of the Japanese crossing a road is also interesting. 其实我从国二的时候就对摄影有点兴趣，然后那时候就买了一台所谓的数位相机。可是我真的认真开始去研究摄影这件事情是高二的时候，因为那时候我是美术班，然后我们高三的时候有一个毕展，就类似你们的毕制的东西，然后就是因为那时候老师是说，毕竟是美术班嘛，所以大部分都是用比如说西画、素描或者是书法之类的媒材来创作，但因为我对那东西其实没有到特别有兴趣，所以我就想说，那我不如去做摄影，就我自己比较有兴趣的媒材，然后就是从那个时候开始，真正意义上的认真研究摄影，然后拍作品这样子。说起就，如果我们从我高二的时候开始算的话，我当时从高二到高中毕业前的话，是很喜欢拍有关人像类的东西。就那时候毕竟刚开始学嘛，然后就看到很多 IG 上的一些摄影师都是拍一些人，然后拍得很好看，所以就去做人像。然后后来逐渐去接触一些比较深的东西之后，就把我的目光转向比较偏纪实或者是街头的东西这样子。然后现在的话讲起来有点复杂，就是我不局限我的题材，因为摄影对我来说是个载体，不是媒材。然后我最近反而是做理论的东西比较多，然后拍照比较少这样子。所以问我要做什么题材的话，我会说可能是做社会科学题材，但这可能有点抽象这样子。对。可是我觉得我去其他国家拍的东西并不算是一个很完整的作品，它算是比较偏向旅游记录的部分。就像我之前高三毕业的时候去日本，然后暑假的时候去香港，都有拍一些东西这样子。然后去日本是去东京，然后去名古屋跟北海道。然后那时候是2018还是2017的时候，就有一些消息，就是说，因为为了要冬奥，去
去建设一些场馆，然后还有一些维安的部分的问题，所以那竹地的一个最大的鱼市场要收掉了，所以那时候我就想说，既然它要收掉了，然后我要趁它在福建之前，因为它是一个传承非常久、有100年历史的一个鱼市场，所以我希望可以在它收掉之前去拍下最后一面。好，日本拍的就是我刚刚说嘛，就是有关于竹地鱼市场的记录，然后那一系列的作品，我讲一下过程好了，因为过程比较有趣。就过程是，你如果要参观，一般的民众要参观鱼市场的话，你必须在半夜的，它没有一个规定的时间，就可能2点开始，然后它在这个鱼市场的类似警卫室的地方会发号码牌，然后一天我记得那时候是30个还是60个忘记了，你就一天就只有这30个人或60个人可以进去，然后你就要2点先去鱼市场排队，然后排到，因为他参观时间是6点半开始，然后只参观半个小时到7点这样子，所以我就是特意还选了在那附近的旅馆，因为半夜没有交通工具嘛，然后我不会日文，所以我没办法叫计程车，所以我那时候就选在竹地旁边的旅馆，然后走到竹地2点的时候，然后就在那边站着等，然后等到6点半，然后进去拍，然后拍差不多之后就出来。那照片本身内容的话，就比较没什么好讲，因为就是一个很记录性的东西，就把他们竞标过程，然后还有他们里面大概样子拍下来这样。对。香港的话是比较偏街头的部分，因为我刚刚讲我是想要去看在王家片中的那些香港到底是长什么样子，然后拍摄的过程的话，我觉得是比较偏心酸吧，不是好有趣，因为我就是徒步走香港，然后我也很少搭地铁，所以我拍的时候照片几乎都是用走的，然后我那时候看 iPhone 的记录，我一天是走大概有20公里，然后走3天这样子，对，所以就是血汗。我觉得这是一个创作状态的问题，不是单就摄影，是我整个人的状态，就是说，就人都是不断会进步的嘛。那你创作东西跟读书不太一样，读书是给你一本书，你把它读完，然后你融会贯通，你就可以接着下一本。可是创作是你可以提升到自己到一个层次，然后你会卡在那个层次。但那个层次你要过那个关卡，并不是说你读一本书或你去拍一些作品之后就可以突破，反而是你可能需要一个契机，你可能因缘机会之下，然后你可能有一些人生体悟之后，你才可以一层一层慢慢往上爬。所以我觉得你刚刚讲的问题对我来说应该是疲倦是没有，可是就是一关一关来，所以就会变成这样那种阶梯式的感觉。特别偏好吗？其实我主张的是器材不是重点，就是你用手机，你用所有相机，你用底片都可以拍，只是这端看于你对于那一个器材的掌握度有多高。像我去东京跟是去香港都是用所有相机拍嘛，然后我一组在台北的创作，应该等一下会谈到是用手机拍的。然后我一般有一些自己在做一些没有公开的东西，都是用底片拍的。所以其实我并没有特别局限或特别喜欢任何媒材，反而是我会根据我创作的内容去选择最适合的媒材来拍，这样来使用这样。建议就是不要看 IG， 然后多看点书，去了解一下摄影的历史是什么比较好。原因的话，就是因为其实现在很多人开始学摄影都是可能因为 IG 很好取得嘛，大家都有，然后上面资讯有很多阿里不达的摄影师，然后大家会去模仿。毕竟我觉得模仿没有不好，就不管你学习任何的东西，都是先从模仿开始。你画素描先从临摹开始，然后你有了一个基本的架构之后，你才可以去创作嘛。但是模仿呢，要模仿好的东西，不要模仿不好的东西。所以我是建议大家
可以去多看一点书，然后去了解一下摄影的历史。因为你在了解历史过程，你就会知道说哪些人是值得学习的、值得效法的，然后去学习那些人的精神，会比较好。Overall, I think there are many things I can learn from the exhibition. Compared with color photography, it seems to me like black and white need better skill to master it. As Arthur put it, color is an interfering element that may influence people's assessment of a photo. Apparently, a colorful photo can catch viewers' eyes more quickly. Although there are many excellent color photos indeed, most of them are flawless and sparse in content. This type of photo can often be seen on social media, such as Instagram and Snapchat, but only a few of them can leave a deep impression in the mind of viewers. By contrast, black and white is simple and clear, eliminating the interference from colors. Viewers can spend more time to focus on the essence of a photo, a story. In the era of information explosion, we are exposed to a lot of uneven quality information every day. When we feel fatigued with those miscellaneous pieces of information, maybe Arthur's black and white photo can help us slow down and enjoy leisure time.